ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎ ಕೇಸ್ wherein the Honorable High Court of West Bengal has decided about the guidelines for section IPC 376 under POCSO Act as well. So what are the things need to be considered? What are the uh, evidences need to be considered, and what are the uh, what are the aspects need to be taken into consideration before convicting a person under IPC 376 as well as under POCSO Act. So we'll go through the details, friends. So this case title is Rajbanshi. Ranjit Rajbanshi versus the State of West Bengal and others. This is a appeal against a judgment by a lower court at Honorable High Court of Calcutta, that's West Bengal. The present appeal has been preferred against a conviction under section 376 of 1 of IPC. So under section 4 of protection of children from sexual offences act, that is POCSO Act of 2012. So here the accused was awarded a punishment of around 7 years and fine of 50,000 if failed to pay the fine. Again he need to undergo 1 more year of rigorous imprisonment. So this is what he was awarded. So what the honorable court noticed was this incident happened in August 12th, in fact August 12th of 2017, and the FIR was lodged on August 14th of 2017. Here the charges was a person is accused of raping a minor girl. The girl's age is 16 and a half years and the person's age is 22 years when the incident happened. Here the complainant is none other than mother of the victim, and she is the the prosecution witness 1, and the prosecution witness second being the victim herself. Third and fourth are medical professionals, doctors who are assigned the job of medical examination. So here what it says was the incident happened at, according to the complaint, they said that the incident happened on August 12th 2017 at around 2 a.m. Sorry, 2 p.m. in the afternoon. But while moving on the next step, so cross-examination of the victim, she revealed that the matter, she admitted the matter to her mother at around 4 to 5 p.m. So there is a gap of around 2 hours, 3 hours. So and about 7:30 to 8 p.m. on the same day, victim's mother and father allegedly asked the accused to marry the victim. So that means both the families are knowing each other, at least the victim as well as the accused, they are knowing each other. This is what, and whatever the things they, in a nutshell, what they says is they said that the incident happened on August 12th and they reported it on August 17th to the police, and FIR was made. But there was a ardent delay of around 4 days. What they said was, while going through the procedures as well as arguments, the court noticed that there was a delay, and in that delay period, the family of the victim spoke to the accused, and also they forced him to marry that girl. So when he refused to do so, they lodged a complaint. This is what it came to know. We will see that in section 31. All the sections we can go through. I will upload this document. In section 31, see, it says that victim mother called the accused later on during the same evening. Same evening means the incident, August 12th, 2017 at 7:30 to 8 p.m. When the victim stated her brother and parent told the accused to marry the victim. So victim's mother called the accused later on during the same evening
when the victim stated her brother and see all these people are knowing each other. So the incident also known to each other. In fact, the family of the victim forcing that boy to marry this girl. And so what the court noticed was it's a sort of create pressure on the accused to marry the victim, despite the serious crime of rape having been allegedly committed upon her. Even though there is a crime, they are taking that crime as a opportunity to marry offer marry of the victim to the accused. This is the section 31. And in 34, in section 34, see, all these facts are considered clearly indicate that there were several previous occasions of consensual physical relationship between the parties. These two people know each other, victim as well as accused. Thus, sufficient doubt as regards any offence having been committed under Section 376 of 1 of IPC is raised, although a minor's consent is of no significance. Note this point. A minor's consent is of no significance. But being 16 and a half year old girl, she know the consequences. She knew the consequences. So we'll going through the section 34. This is 34. And in 39, in section 39, what it said was, so it Honorable Court relied upon a case decided by the Honorable Supreme Court, Ganeshan versus State, reported at 2020. Conviction can be granted on the sole testimony of the victim only, where such testimony is found reliable and trustworthy and unblemished. The witness of the victim is reliable by itself if she is a sterling witness. Sterling means very very authentic, and also very what we can say it's without any additives, and also it's in very finest form, purest form, we can say, being at very high quality and caliber, whose version is unassailable as per the cited report. So it says about what is the POCSO Act and all. The main here the hints were given by PW3 and PW4, whom are doctors, and they said that there was no forced attack on that girl, abuse, sexual abuse, and there were no internal organs damaged, and also no internal injuries as seen normally in the case of sexual abuse. That was the one of the reason for the honorable court to arrive at this as a consensual sex. So we'll see at the section 44, number 44. Keeping in view of definition of child in section 2D of the said act means here POCSO, even a person who is aged 17 years and 364 days would qualify as a child, but her maturity would not be much different from another person who was just 1 day older than her, that is 18-year-old. That means she is aware, she is aware of all these things, and she admittedly gave her permission. See in section 47, what we are seeing, point number 47. In the present case, the victim girl is admittedly 16 and a half years old and studied in class 12 at the relevant point of time. She was not naive enough. Naive enough means not so innocent enough to know, to not to know the implication of sexual intercourse. Rather, the victim admittedly had a physical relationship with the accused, who was also of very young age on several occasions prior to the incident. Although the consent of a minor girl is not a good consent in law and cannot be taken into account as consent as such, the expression when it is other things are given here. That means it's a consensual one. It seems like that both of them are in a relation when they were caught by their elders or their family, like parents. So this was the thing. She changed their version and made it as a rape, and the family tried to marry off the girl to the boy. When boy refused, probably he may be afraid of, or he wanted to continue his education. When he refused to do so, they lodged the complaint. This is what. And in section 51, in under point number 15, what it says is, see, this is very important. Moreover, the meeting of victim's family with the accused on the same evening, not for a confrontation but with a proposal of marriage, is not compatible with the allegation of rape or penetrative sexual assault. The provisions of the POCSO Act should be given an appropriate construction for the protection of children and not as a tool of abuse to compel a person to marry another. So this is very important.
Very important. POCSO should be given to defenseless kids, not as a tool to suffice their requirements. And also, it should not be. It's something like exploitation of the law, which is given in order to protect and prevent the defenseless kids. So, all these sections and several others are there. If you go through this, you will come to know what was the honorable court noted, and finally, what the court said was, so the sentence, orders of conviction. So, according to CR, this is the case number is allowed thereby. That means this appeal is allowed. Appeal is allowed means appeal is accepted. Thereby setting aside means 7 years rigorous imprisonment and also 50,000 fine. They were setting aside. Setting aside means it has been withdrawn and they have been removed of. Setting aside the judgment and orders of conviction and sentence dated July 25, 2018 and July 26, 2018, passed by the additional session judge at Kandi district, Murshidabad, in sessions trial number, these numbers arising out of these details. The appellant is thus acquitted and discharged from any condition or bond furnished by him in connection with the bail if granted by any court. This is what it said. He has been accused has been removed of all these charges. Initially, how many years he was made of? So 7 years imprisonment and 50,000 fine. It was removed or it was taken away by the Honorable High Court. This will come under consensual sex. The details about this case, friends. So, friends, read out the case title again. Rajbanshi, Ranjit Rajbanshi versus the State of West Bengal. So, friends, please enter your valuable comments and inputs in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. So, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಗು ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆ ನಡೆದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50,000 ದಂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸರಿಯಾದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 16 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನ ವಯಸ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆನ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಆಗ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತೈತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತನನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ರಂಜಿತ್ ರಾಜ್ಬನ್ಶಿ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ನಡೆದಿರೋದು 2017 ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ 22 ವರ್ಷ, ಹುಡುಗಿಗೆ 16 ವರ್ಷ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50,000 ದಂಡ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಏನೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಒಂದು, ಈ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರುದಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಮತ್ತು 4ನೇದು ವೈದ್ಯರು. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಸಮಯನೂ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆದಿರುವಂತ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದಂತದ್ದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿರ್ತದೆ, ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ 3 ಗಂಟೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, 3ನೇವರು 4ನೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ 1:30 ಒಳಗಡೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹುಡುಗಿಯ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಒಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದ್ರು 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 4 ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದ ದಿನಾನೇ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಪ್ಪದಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3-4 ದಿವಸ ತಡೆದು 4ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಿಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 31ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪದಾಗ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತರಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಂಗೆ, ಜೊತೆಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು. ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಡೆಯಿಂದನೇ. ಮತ್ತೆ 34ನೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪಾದಿತ ಇಬ್ರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ತರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ 39ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ತರ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಲ, ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು. ಆ ಕಾಯ್ದೆನ ಇವರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇವರು ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ 47ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹುಡುಗಿ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತೀರಾ ನಿರಪರಾಧಿ ನಾವು ಏನು ತೀರಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮಗು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಲಿ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾರಣ, ಅದ್ರದ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋತದೆ. ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಏನಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದೇ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 47ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 51 ಬರೋದಾದ್ರೆ 51ರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮನೆಯವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಪಾದಿತ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವನನ್ನ, ಈ ಅಪರಾಧಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 7 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 50,000 ದಂಡ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಜಾ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನ ಅಪರಾಧಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಂಜಿತ್
Rajbanshi, Ranjit Rajbanshi ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.